Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on flower. Okay students? Students, why do plants produce flowers? మీకు తెలుసా? Plants flowers ని ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? The primary reason for the production of flowers is for reproduction purpose students. దట్ మీన్స్ రీప్రొడక్షన్ కోసం ప్లాంట్స్ అనేవి ఫ్లవర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి బికాస్ ఫ్లవర్ కంటైన్ సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ సచ్ యాజ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫ్లవర్స్ ఓన్లీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ అనేవి ఫ్లవర్లో ఉంటాయి. అందువల్ల ప్లాంట్స్ అనేవి ఫ్లవర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో యు గాట్ ద ఆన్సర్ రైట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, after completion of this class, you will get the answers for how the flowers are produced in plants, what are the reproductive organs such as male and female organs. You will know everything. Okay students, do not skip the class. Let's start the class. Okay students, famous scientists like Linnaeus, Gaspard Bahin and de Candolle, they describe the flower as a modified stem. Okay, here you will see the stem. This is the stem. Okay, so what is the characteristic feature of a stem, students? So presence of nodes and internodes is the characteristic feature of a stem. Okay, so these are the nodes. In between two nodes there is internodal region. Okay students, in plants each node of a stem contain leaves. These are the vegetative leaves. You have to remember students. So famous scientists, they proposed that the flower is a modified stem. Okay, stalk of the flower is known as pedicel. Okay, stalk of the flower is known as pedicel. So the apical part of the pedicel contain a swollen structure that is nothing but the seat of the flower, that is called as thalamus or torus. You will find the flower structure on this thalamus, students. You have to remember. Okay, so on the thalamus, the nodes and internodes are condensed. Why? Because flower is a modified condensed stem. You have to remember. On the thalamus, you will find nodes and internodes. Okay, so this is the thalamus. Here you will find nodes and internodes, they are condensed. You have to remember, students. So when the condensation occurs, what happens? The four whorls are formed. Okay, when the condensation occurs, four whorls are formed. Okay, on these whorls you will find nodes and internodes. Okay students, so the nodes and internodes, they condensed in the flower, that thus it is forming four whorls. Okay students, so each node, here also each node will produce a special kind of leaves. So these leaves are called as floral leaves. You have to remember, students, these leaves are not vegetative leaves, they are floral leaves. Okay, remember. So on the thalamus, nodes and internodes are condensed, and at each node modified leaves are present. You have to remember, students. So in a typical flower, four sets of floral leaves are present. What are they? They are calyx, corolla, androecium and gynoecium. First and second whorls.
such as calyx and corolla. We are going to deal these two in this class, students. So later we will discuss about the sexual organs in the next class, students. Okay, so calyx and corolla, they are outer whorls. They are not sexual organs. Okay, that's why these two whorls are combinedly called as non-essential organs of a flower. Okay, students. So both calyx and corolla are also together known as perianth. You have to remember, students. Whereas the third and fourth whorls, namely andrecium and gynoecium, they are called as essential organs of a flower because they meant for reproduction, students. Okay, so flower lo 4 whorls ఉన్నాయి. outermost whorl, first whorl calyx, then second whorl corolla, then third whorl andrecium, fourth whorl gynoecium. సో ఈ క్లాస్లో మనం కేలిక్స్ కొరల్లా గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. ఆండ్రీషియం అంటే మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాను, గైనీషియం అంటే ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాను. వాటి కోసం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే స్టూడెంట్స్. సో ఫ్లవర్స్ నార్మల్లీ డెవలప్స్ ఇన్ ద axils of specialized leaves. Okay, they are called as bracts. Okay students, here you can see the bracts. So in this figure you can see the bracts. These are the bracts. Okay students. Okay, so flowers normally develops in the axils of specialized leaves. They are called bracts. Okay students. Flower with bracts is described as bractate. Flower without bracts is described as ebractate. Flower with pedicel, pedicel nothing but stalk of the flower. Flower with the pedicel is described as pedicellate. Okay students. Flower without pedicel, that means stalk is absent. So that is described as sessile. Okay students, that is described as sessile. Okay. Flower with bracteoles is described as bracteolate. Flower without bracteoles is described as ebracteolate. So okay students, bracteoles also a small leaf-like structures. They are specific for a single flower. They are present below the calyx. You have to remember these are called bracteoles. You will find these bracteoles in hibiscus. మీరు మందార పువ్వుని చూసినట్టయితే కేలిక్స్కి కింద ఒక వలయంలో చిన్న చిన్న లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం బ్రాక్టియోల్స్ అని అంటాం స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకవేళ బ్రాక్టియోల్స్ ఉన్నట్టయితే దట్ ఫ్లవర్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ బ్రాక్టియోలేట్. బ్రాక్టియోల్స్ యాబ్సెంట్ అయినట్లయితే దట్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఈ బ్రాక్టియోలేట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్. సో ఫ్లవర్ విత్ బోత్ ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం, దట్ మీన్స్ ఆండ్రీషియం అంటే మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాను, గైనీషియం అంటే ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాను. With both the sexes, that is described as bisexual flower. Any one of the sex, that means either male or female, any one of them is described as unisexual students. Okay students. Flowers exhibit great variation in their size, color, shape. మీరు ఫ్లవర్స్ని చూస్తూ ఉంటారు కదా, డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సైజులో కూడా ఉంటాయి. సో డక్వీడ్ ప్లాంట్ని మీరు చూసినట్లయితే దాన్ని ఉల్ఫియా మైక్రోస్కోపియా అంటారు, దాని సైంటిఫిక్ నేము. దాంట్లో వెరీ మైన్యూట్ ఫ్లవర్స్ అంటే చాలా స్మాల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 0.1 mm. Duckweed has flowers about 0.1 mm size. So that is the smallest flower among angiosperm students. So whereas largest flower is Rafflesia. So it is a root parasite that is found in the forests of Malaysia. Okay students.
So that is the largest flower. What is the largest flower? Rafflesia is the largest flower. That is a root parasite found in the forests of Malaysia. Okay, students, let's start with the first whorl, that is nothing but calyx. Okay, students, let's see. So it contain an individual floral leaves called as sepals. So here you can see the diagram, students. సో ఇది మైక్రోస్కోప్లో ఒక చిన్న ఫ్లవర్ని పెద్దది చేసి చూస్తున్నాం మనం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ ఫ్లవర్లో ఎన్ని సెపల్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 సెపల్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ద అవుటర్ మోస్ట్ హొరల్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ calyx. It is also made up of floral leaves. Generally, you will find 5 floral leaves. So, individual is called as sepal, student. You have to remember. Individual is called as sepal. Here you will find 5 sepals. 1, 2, 3, 4, 5 sepals are present. Okay. So, generally, they meant for the protection of a flower in bud condition. So individual is called as sepal. Sepals are generally green in color. They meant for the protection of a flower in bud condition. బడ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ సెపల్స్ అనేవి ఫ్లవర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో సెపల్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఫాల్ సూన్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్లవర్ ఓపెన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ దే మే పర్సిస్టెంట్. సో జనరల్గా ఫ్లవర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రూట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్గా సెపల్స్ అనేవి ఫాల్ ఆఫ్ అయిపోతాయి, రాలిపోతాయి. సమ్ టైమ్స్ అవి పర్సిస్టెంట్గా అంటే అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అలా రాలిపోయే సెపల్స్ని ఎఫీమిరల్ అంటారు. ఓకే, సో వెన్ ఆల్ ద సెపల్స్ fused together, that calyx is described as gamosepalous condition, and when they are free, that calyx is described as polysepalous condition. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫ్లవర్ అనేది పాలీసెపాలస్ కండిషన్. బికాజ్ ఈ రెండిటి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, అవి ఎక్కడ కూడా ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ 5 కూడా 5 సెపల్స్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు. దీన్ని మనం ఏమంటాము? పాలీసెపాలస్ కండిషన్ అంటాము. అలా కాకుండా మీరు దతూరా చూస్తే దతూరాలో అన్నీ కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత మీకు ఇంకొక ఇమేజ్ కూడా చూపిస్తాను, క్లైటోరియా ఇమేజ్ కూడా చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యామోసెపాలస్. గ్యామో మీన్స్ సో సెపల్స్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్. When they fuse together, that condition is called as gamosepalous condition. When they are free, that means they are not fused, that condition is described as polysepalous condition. Okay students, tissue culture studies says that another important role to sepals, that is on the synthetic nutrient medium. The ovaries grown with sepals develop better and they produce higher percentage of viable seeds when compared to the ovaries without the sepals. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇవి ప్రొటెక్షన్ పర్పసే కాదు, టిష్యూ కల్చర్ స్టడీస్ చేసినప్పుడు ఏంటి గమనించారు అంటే, సో ఓవరీస్ని ఆర్టిఫిషియల్ న్యూట్రియంట్ మీడియం మీద పెంచినప్పుడు ఆ ఓవరీస్ నుంచి వయబుల్ సీడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా వచ్చాయి. అలాగా సెపల్స్ లేనటువంటి ఓవరీస్ని పెంచినప్పుడు వయబిలిటీ అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే వయబుల్గా ఉన్న, అంటే హెల్తీగా ఉన్న సీడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు, ఫర్టైల్గా ఉన్న సీడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. సో టిష్యూ కల్చర్ స్టడీస్ ఏం రివీల్ చేశాయి అంటే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ డ్యూరింగ్ ద బడ్ కండిషన్, బట్ ఆల్సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వయబుల్ సీడ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, generally sepals are of 2 types. So they are deciduous and persistent. Okay, let's see. So deciduous means the sepals are fall soon after fruit formation. ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అయిపోగానే సెపల్స్ అనేవి రాలిపోతాయి అన్నమాట.
సో ఫర్ దిస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆర్జిమోన్. మెక్సికన్ పాపీ అంటారు దీన్ని. ఆర్జిమోన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అంటే ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అవ్వగానే, ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యాక ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అవ్వగానే సెపల్స్ అనేవి రాలిపోతాయి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. వాటిని డెసిడ్యువస్ సెపల్స్ అంటాము. అలా కాకుండా సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే పర్సిస్టెంట్. ద సెపల్స్ ఆర్ రిమైన్డ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్. ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత కూడా అవి అలాగే రాలిపోకుండా పర్సిస్టెంట్గా ఉంటాయి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ sepals are called as a persistent calyx. Okay, so the sepals are remained even after fruit formation. Okay, calyx అనేది 2 types, deciduous calyx, persistent calyx. సో పర్సిస్టెంట్ అంటే ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అయ్యాక కూడా రాలిపోకుండా ఉంటాయి. ఈ పర్సిస్టెంట్ కేలిక్స్ అనేది అగైన్ 2 టైప్స్. ఏంటి అంటే మ్యాక్రసెంట్, యాక్రసెంట్. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ వన్, మ్యాక్రసెంట్. మ్యాక్రసెంట్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద పర్సిస్టెంట్ కేలిక్స్. దేర్ ఈజ్ నో ఫర్దర్ గ్రోత్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఫర్దర్ గ్రోత్ ఉండదు. అవి ఏ సైజులో ఉన్నాయో అలాగే ఉండిపోతాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ పర్సిస్టెంట్ కేలిక్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ టమాటాని ఫ్రూట్ని మీరు చూసినప్పుడు ఆ పెడిసిల్, ఆ కాడ దగ్గర ఒక 5 చిన్న చిన్న లీఫ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ మీరు చూస్తుంటారు. అవి కేలిక్స్ అనమాట. ఫ్రూట్‌తో పాటు ఉండిపోతాయి. దే ఆర్ నాట్ ఫాల్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మీరు బ్రింజాల్ చూస్తారు, వంకాయ. వంకాయలో కూడా పైన కిరీటంలాగా ఉంటుంది కదా కాడ దగ్గర. ఆ కిరీటం ఏంటి అంటే పర్సిస్టెంట్ కేలిక్స్ అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇది మ్యాక్రసెంట్ టైప్. అంటే దే డు నాట్ గ్రో ఈవెన్ they do not grow after fertilization. They remain as it is after fertilization also. సెకండ్ వన్ ఏంటి యాక్రసెంట్. యాక్రసెంట్ అంటే దీస్ ఆర్ ద పర్సిస్టెంట్ కేలిక్స్ విచ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఇట్స్ గ్రోత్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఫ్రూట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఫ్రూట్తో పాటుగా గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఫైసాలిస్ స్టూడెంట్స్. సో దీనికి మీకు నేను ఈ మంచి ఇమేజ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూస్తూ ఉండండి. చూసారా, ఇది ఫ్రూట్. ఫైసాలిస్ మినిమా ఫ్రూట్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా. సో ఫ్రూట్ పైన కవర్ చేస్తూ ఉంది కదా, అదేంటి అంటే కేలిక్స్ అనమాట. ఫ్రూట్తో పాటు ఫ్రూట్ని కవర్ చేస్తూ ఉంది స్టూడెంట్స్. దీంతో మీరు ఆడుకుంటూ ఉండుంటారు చిన్నప్పుడు. ఫ్రూట్ని కవర్ చేస్తూ ఉంది చూడండి స్టూడెంట్స్. సో సెకండ్ ఇమేజ్లో చూడండి, ఆ కవర్ చేసిన కేలిక్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్ ది థర్డ్ ఇమేజ్ చూడండి స్టూడెంట్స్. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రూట్, ఇది ఫ్రూట్ అనమాట. సో ఫ్రూట్ పైన కవరింగ్ లాగా కేలిక్స్ ఉంది. దాన్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఇమేజ్. థర్డ్ ఇమేజ్ చూడండి, రిమూవ్ చేశాక కంప్లీట్గా ఇది ఫ్రూట్ మాత్రమే. ఓకే స్టూడెంట్స్, అర్థమైంది కదా. ఫ్రూట్తో పాటుగా పెరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాంట్ పేరు ఏంటని చెప్పాను, ఫైసాలిస్ మినిమా అనమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, that is about persistent calyx, that is acrescent calyx. Okay, so let's see the variations present in calyx. కేలిక్స్ సమ్టైమ్స్ అది మాడిఫై అయ్యి వేరియేషన్స్ చూపిస్తుంది. ఆ వేరియేషన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాము. సో దెర్ ఆర్ 4 types of variations they are observed in calyx. They are pappus, bilabiate, cup-like, tubular. Okay students, let's see the first one. So first one is pappus. Calyx is reduced to become hairy and helps in fruit dispersal. సో ట్రైడాక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రూట్ ఇలా ఉంటుంది, ఫ్రూట్ ఇలా వస్తుంది. సో కేలిక్స్ అనేది ఇలా రెడ్యూస్ అయ్యి హెయిర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఈ ఫ్రూట్ అనేది ఎగురుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ట్రైడాక్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బైలాబియేట్. కేలిక్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 లిప్స్ లైక్. ఓకే, సో ఇక్కడ కేలిక్స్ అనేది 2 లిప్స్ లాగా చీలి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, కేలిక్స్ అనేది ఇట్లా 2 లిప్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ యూకాస్, ఆసిమమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కప్ లైక్. సో cup-like sepals are united to form a cup-like structure. Example, Thespecia and Pongamia. ఓకే, థెస్పీషియా పాపుల్నియా అండ్ పొంగామియా పిన్నేటాలో మీరు చూస్తే అక్కడ ఫ్రూట్ అనేది బొంగరంలాగా ఉంటుంది. అక్కడ కప్పులాగా కేలిక్స్ అనేది ఒక కప్పులా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ, థెస్పీషియా అండ్ పొంగామియాలో.
నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ట్యూబ్యులార్. సో ఇక్కడ సెపల్స్ అనేవి యునైట్ అయ్యి ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతాయి. దతూరాలో సెపల్స్ అన్నీ యునైట్ అయ్యి ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ దతూరా. సో లెట్స్ సీ corolla students. So this is the second whorl of a flower. Okay, second whorl of a flower is nothing but corolla. First whorl వచ్చేసి calyx and second whorl వచ్చేసి corolla. Okay students, let's see. So corolla made up of petals which is brightly colored. Petals serve to attract insects for their pollination. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద కొరల్లా. సో ఫ్లవర్స్ అనేవి బ్రైటర్ కలర్స్లో, రెడ్ కలర్లో, పింక్ కలర్లో, వైట్ కలర్లో, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది గోల్డెన్ బెల్స్, ఎల్లో కలర్లో పెటల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఎందుకంత అట్రాక్టివ్ కలర్స్లో ఉంటాయి అంటే హియర్ యూ కెన్ సీ హనీబీ చూస్తున్నారు కదా, టు అట్రాక్ట్ ద పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్. ఎందుకు అంటే అవి పాలెన్ని తీసుకొని వెళ్ళి వేరొక ప్లాంట్ని విజిట్ చేసినప్పుడు పాలినేషన్ జరుగుతుందన్నమాట. అలా పాలినేషన్ జరగటం వల్ల రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు రీప్రొడక్షన్ జరగటం కోసం అవి అట్రాక్టివ్ కలర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో కొరల్లా ఇండివిజువల్ ఏంటి, పెటల్ అంటాము. ఇండివిజువల్ అంటే హియర్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ 5 or 3 or 4 petals. Okay students, so if petals are absent, that condition is called as apetalous condition. If petals are free, that condition is called as polypetalous condition. If petals are united, that condition is called as gamopetalous condition students. So these characters are used in the classification of flowering plants students. So by Bentham and Hooker, so all flowering plants, they are broadly divided into 2 groups. You know that depending upon the cotyledon number, they are divided into 2 categories, dicots and monocots. So on the basis of corolla character only, dicots are classified into 3 groups students. Okay, so plants with the gamopetalous corolla. Gamo means what? United, you have to remember. Plants with polypetalous corolla, they are placed in polypetale. Polypetalous means what? So free petals, not united, you have to remember. So third one is monoclamidae. So here 3 classes are there. Dicots are divided into 3 classes: gamopetale, polypetale, monoclamidae. What is meant by monoclamidae? Plants, they lack distinct corolla. Corolla అనేది డిస్టింక్ట్గా లేకపోతే దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మోనోక్లామిడే స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో బెంథమ్ అండ్ హుకరు డైకాట్స్ని 3 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయడానికి కారణం ఈ పెటల్స్ బట్టి, సెపల్స్ బట్టి డివైడ్ చేశారు. సో గ్యామోపెటాలే, పాలీపెటాలే అండ్ మోనోక్లామిడే అని 3 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో in a flower, if floral parts are not distinguished into calyx and corolla, that is collectively called as perianth. So and the individual is called as sepal. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఒకవేళ కేలిక్స్ కొరల్లా అని కొన్ని ప్లాంట్స్లో ఉండదన్నమాట. కేలిక్స్ కొరల్లా 2 కలిపి ఒకే లేయర్లో ఉంటాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ కేలిక్స్ అండ్ కొరల్లా యాక్చువల్లీ. బట్ ఇండివిజువల్ ఫ్లోరల్ లీఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ టెపల్ స్టూడెంట్స్. కేలిక్స్ ఇండివిజువల్ is called as sepal, corolla individual is called as petal, whereas if there is no distinction between calyx and corolla, single layer is present, that is also in green color, that they are called as a perianth. Individual perianth floral leaf is nothing but tepal, you have to remember students. Okay, so let's see the variations present in calyx. Okay students, so there are 3 types of variations. They are found in corolla. First one is spur, second one is nectary, third one is corona. Let's see the first one. A tubular or sac-like projection from the bottom of petal present in a flower, that is known as spur. It is usually contain nectar. Okay students, so what is spur? So if you see, this is a petal, okay,
So at the bottom of the petal, a tubular structure or a sac-like projection. Okay, this is called spur. Okay, it contain nectar. Why do it contain nectar? Generally, flowers they produce nectar, nothing but honey. Why? Because to attract pollinating agents, even there are insects, honeybees, butterflies, birds, or anything. Okay, students. So, example is delphinium. Example is delphinium. So, let's see the second one, that is nectary. Here also, the petal that contain a protuberance, a gland-like structure at the bottom. Okay, if this is the petal, okay, students, if it is a petal, so a protuberance that is present either bottom or anywhere. Okay, so that is called nectary. It is present in salvia, students. Okay, so let's see the third one, corona. In some flowers, brightly colored structures they develop over the petals to increase the attraction of the flower. Such structures are collectively called as corona. Example, Nerium passiflora. చూడండి ఫ్లవర్కి పైన పెటల్స్కి పైన ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో టు ఇంక్రీజ్ ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. వై దే షుడ్ బి అట్రాక్టివ్? టు అట్రాక్ట్ ద పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నీరియం అండ్ పాసిఫ్లోరా. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ చూసారా ఈ వైట్ కలర్వి పెటల్స్, వాస్తవానికి ఇది పాసిఫ్లోరా ప్లాంట్. ఈ వైలెట్ కలర్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, దే ఆర్ కాల్డ్ కరోనా. వై? దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ టు అట్రాక్ట్ the pollinating agents, to give more attraction to the flower they are present. Okay, so for this the example is passiflora and also nerium. Okay students, this is about today's class. So in this class we have discussed about the non-essential organs of a flower, calyx and corolla. In the next class we will discuss male and female reproductive organs, nothing but androecium and gynoecium. Let's see in the next class. If you like this video, please share this video with your friends. So if you not yet subscribe my channel, do subscribe. Thank you students.